Like every Wednesday morning, before giving his catechesis, the Pope rode in the Popemobile between an enthusiastic crowd to greet the pilgrims. He explained another of the great parables of the Gospel, that of the rich man and Lazarus. Presenta dos modos de vivir que se contraponen. El rico disfruta de una vida de lujo y derroche. En cambio, Lázaro está a su puerta en la más absoluta indigencia y es una llamada constante a la conversión del opulento que éste no acoge. Pope Francis said that this parable is still relevant today. The problem, he said, is not wealth, but ignoring the Lazarus that knocks on the door. He recalled that the rich man in the parable was not condemned to hell for having riches, but for not meeting the needs of the poor. Escludendo Lazzaro, non ha tenuto in alcun conto né il Signore né la sua legge. Ignorare il povero è disprezzare Dio. E questo dobbiamo impararlo bene. Ignorare il povero è disprezzare Dio. Adesso il ricco riconosce Lazzaro e gli chiede aiuto, mentre in vita faceva finta di non vederlo. Quante volte, tanta gente fa finta di non vedere i poveri. Per loro i poveri non esistono. The Pope said Lazarus represents the silent cry of the poor in all times and places. He concluded the hearing with a request for all to open their heart. La misericordia di Dio verso di noi è legata alla nostra misericordia verso il prossimo. Quando manca questa, anche quella non trova spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa, anche per Dio. E questo è terribile. During the audience, the Pope also greeted the Polish with special affection as they were celebrating the birthday of John Paul II. If he lived to see this day, he would have turned 96 years old.